Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashta Preshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Seva Bhagavatyuttama Shloki Bhaktir Bhavati Naishtiki. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 12, entitled Dhruva Maharaja Goes Back to Godhead. Text 26. Читам Шримад Бхагаватам, песен 4, глава 12, Dhruva Maharaj се връща при Бога, текст 26. Anastitanti pitribir anyer apyanga karhichit atishta jagatam vandyam tad vishnu paramam padam. Anastitam, Anastitam. never achieved. Непостигнат. Te, Те your, От твоите. от твой. pitribihi, Питриби by forefathers. Прадеди. прадеди. Anyehe, Анье by others. От други. от други. Api, Апи even. Дори. дори. Anga, Анга O Dhruva. От друга. от друга. Karhichit, Карчичи, at any time. Когато и да е било, когато и да е било. Atirshta, а ти ще Ща, please come and live there. ела и заживей там. ела и заживей там. Jagatam, Джагатам, by the inhabitants of the universe. От обитателите на Вселената. от обитателите на Вселената. Vandyam, Вандям, worshipable. Почитана. почитана. Tat, Тат, that. Тази. тази. Vishnuho, Вишну, of Lord Vishnu. На Бог Вишну. на Бог Вишну. Paramam, Парамам, supreme. Върховно. върховна. Padam, Падам, situation. Положение. положение. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki Jai. Dear King Dhruva, neither your forefathers nor anyone else before you ever achieved such a transcendental planet. The planet known as Vishnaloka, where Lord Vishnu personally resides, is the highest of all. It is worshipable by the inhabitants of all other planets within the universe. Please come with us and live there eternally. Скъпи царю, нито твоите прадеди, нито някой друг преди те е успял да постигне такава трансцендентална планета. Няма нищо по-висше от Вишну Лока, планетата, на която живее самият Бог Вишну. Тя е почитана от всички обитатели на Вселената. Ела с нас и нека тя стане твой вечен пристан. Purport. When Dhruva Maharaja went to perform austerities, he was very determined to achieve a post never dreamt of by his forefathers. His father was Uttanapada, his grandfather was Manu, and his great-grandfather was Lord Brahma. So Dhruva wanted a kingdom even greater than Lord Brahma could achieve, and he requested Narada Muni to give him facility for achieving it. The associates of Lord Vishnu reminded him that not only his forefathers but everyone else before him was unable to attain Vishnaloka, the planet where Lord Vishnu resides. This is because everyone within this material world is either a karmi, a jnani or a yogi, but there are hardly any pure devotees. The transcendental planet known as Vishnaloka is especially meant for devotees, not for karmis, jnanis or yogis. Great rishis or demigods can hardly approach Brahmaloka, and as stated in Bhagavad-gita, Brahmaloka is not a permanent residence.
Lord Brahma's duration of life is so long that it is difficult to estimate even the duration of one day in his life. And yet Lord Brahma also dies. So do the residents of his planet. Bhagavad-gita 8:16 says, Abrahma bhuvanar loka punar avartinorjuna. Except for those who go to Vishnu Loka, everyone is subjected to the four principles of material life, namely birth, death, old age, and disease. The Lord says, Yad gatva ninvartante tadhama paramam mama. The planet from which one's going, no one returns, is my supreme abode. Bhagavad Gita 15:6. Dhruva Maharaja was reminded, you are going in our company to that planet from which no one returns to this material world. Material scientists are attempting to go to the moon and other planets, but they cannot imagine going to the topmost planet, Brahmaloka, for it is beyond their imagination. By material calculation, traveling at the speed of light, it would take 40,000 light years to reach the topmost planet. By mechanical processes, we are unable to reach the topmost planet of this universe, but the process called bhakti-yoga, as executed by Maharaja Dhruva, can give one the facility not only to reach other planets within this universe, but also to reach beyond this universe to the Vishnu Loka planets. We have outlined this in our small booklet, Easy Journey to Other Planets. Коментар. Когато Друва Махарадж отишъл в гората, за да се подложи на отречение, той бил твърдо решен да постигне положение, за каквото прадедите му не са можели дори да мечтаят. Баща на Друва Махарадж бил цар Уттанапада, Ману му бил дядо, а негов прадядо бил самият Брама. Друг искал да има царство, което да е по-велико от царството дори на Брама, и помолил Нарада Муни да му помогне да изпълни желанието си. Сега спътниците на Бог Вишну напомняли на Друва Махарадж, че не само прадедите му, но никой друг от неговите предшественици не е успял да стигне до Вишну Лока, планетата, на която живее Бог Вишну. Това е така, защото всички в материалния свят са карми, гяни или йоги. И много рядко се срещат чисти предани. Трансценденталната планета Вишну Лока е само за преданите на Бога, а не за карми, гяни и йоги. Великите риши и полубогове много трудно достигат до Брама Лока, а тя, както е посочена в Бхагавата-гита, дори не е вечна обител. Брама живее толкова дълго, че ни е трудно да си представим продължителността дори на един ден от живота му. Но въпреки това, той и жителите на неговата планета също умират. В Бхагавата-гита 8.16 е казано Абрахама Бхаванала Лока Пунар Хавартано Архуна. С изключение на живите същества, които отиват на Вишну Лока, всички останали са подвластни на четирите принципа на материалното съществуване. Раждане, смърт, старост и болест. Богът казва Ят гатва на нивартанте тад дхама парамам мама. Тези, които достигнат тази планета, моята върховна обител, никога не се връщат в материалния свят. Бхагавата-гита 15.6. Вишнудутите напомнили на Друва Махарадж, че с тях той отива на планетата, от която няма да трябва да се връща в материалния свят. Съвременните учени се опитват да стигнат до Луната и до други планети в космоса, но не могат дори да си представят възможността за пътешествие до Брама Лока, най-висшата планета. Тази възможност е отвъд пределите на тяхното въображение. Според материалните изчисления, тази най-висша планета в нашата Вселена се намира на 40 000 светлинни години от Земята. Никой не може да отиде до там с механични средства. Чрез процеса на бхакти-йога обаче, по примера на Друва Махарадж, човек може да отиде не само на други планети в тази Вселена, но да стигне до планетите Вишну Локи, които са отвъд материалните вселени. За всичко това подробно сме разказали в малката книжка Лесно пътуване до други планети. Hare Krishna. So, we are continuing with discussion on how Dhruva Maharaj
was invited by Vishnu Dutas to go back home, back to Godhead with them. Така продължаваме дискусията за това как Дру Махарадж е бил поканен от Вишну да се върне обратно на Вишнуока. And this verse is very significant and interesting because they said that neither your forefathers nor anyone else before you ever achieved such a transcendental planet. Този стих е много интересен и важен, тъй като самите Вишну Дути заявяват, че нито неговите прадеди, нито някой друг преди него е успял да постигне такава трансцендентална планета. Of course, he lived in the very beginning of the universe, so Brahma was his great-grandfather. Така, все пак Дру Махарадж е живял в началото на сътворението на Вселената. Брахма е бил негов дядо. But it's important to know that Krishna explains in 7th chapter of Bhagavad-gita, Manushyanam sahasrashu kashyatati siddhaye yatatam api siddhanam kashyamam veti tattvataha. That among many, many thousands of people, maybe, it's not a rule that it must be, but maybe there is one who is interested in achieving perfection. Кришна заявява в Бхагавад-гита, че измежду много хиляди личности може, не е законно, може да има една, която да се интересува от духовното, да постигне съвършенство. And among those who have achieved perfection, there is maybe someone who knows me. А от всички тези, които са постигнали съвършенство, може би да има някой, който да познава него. Yes, so we can see it is extremely rare for anyone to take to devotional service, in fact. Всъщност така може да разберем, че изключително рядко някой да достигне до преното служение. And how many people are living in Sofia? Колко хора живеят в София? About a million. Million? 2 million? Okay, 2 million people living in Sofia, and only 5 people are interested in. Some are watching also. Some are watching, okay. Maybe 10, 20 people are interested, at least for Bhagavatam class. Може да видим, примерно, сега в София живеят около 2 милиона хора, но тук на Bhagavatam лекция сега в момента имаме около 10 човека. 5 присъстващи и още 6-7 гледащи. Yes, so it's extremely rare. It's extremely rare. Така че да, наистина изключително рядко. Изключително рядко. Yes, and even among devotees, many times we can see Shri Gauranitai ki jai, Shri Shadbhuj Maharaj ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadramayi ki jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Bol. So, even among devotees we can see many times they don't really take seriously the sadhana. Също така, може да видим дори сред преданните, че не всеки сериозно приема садхана. Yes, and they consider, many times I can see, because I'm traveling here and there, and I can see. Many times they consider spiritual world some kind of place for their enjoyment. И тъй като пътувам из различни места, мога да видя това често срещано явление, че тези личности считат, че духовния живот е нещо, което духовният свят е предназначен за тяхно наслаждение. Yes, that means that their idea going back home, back to Godhead, as they say, is just another name for heaven. За тях да се върнат обратно при Бога означава друго наименование за рай. Yes, because their focus is to enjoy there, not to serve there. И това е така, защото техният фокус е да се наслаждават там, а не да служат. But spiritual world is purely devotional service. Но духовният свят е просто прямо служен. It's not, of course it is enjoyment because the enjoyment comes only from service.
not Разбира from се. anything else. Разбира се, там има наслаждение, тъй като истинското, реалното наслаждение е от правилното служене, от нищо друго. But if we serve with this idea, I want to enjoy, I'm serving because I want to enjoy, this is a business mentality. Но ако служиме с тази идея, че окей, аз давам служене за да се наслаждавам, това всъщност е бизнес менталитет. Yes, therefore Prabhupada is teaching us that our prayer should be, please engage me in your service. Затова It's Прабхупад my ни only aspiration. Затова Прабхупад ни инструктира, че ние трябва да имаме настроението, че скъпи Кришна, моля те, ангажираме в правилно служене. Once there came to Prabhupada parents of one devotee, Веднъж родителите на един преемна дошли при Прабхупад and they were quite disappointed with their son because he was so prosperous and it looked that he was very well educated and study and so on. и те били разочаровани от своя син, тъй като преди това той е бил добре образован, изглеждал е, имал е бъдеще пред себе си. And they said that it seems that he lost all his ambition. И те казали на Прабхупад, сякаш той изгуби всичката си амбиция. And then one disciple, before Prabhupada could answer, he said that he has now spiritual ambitions. И малко тъкмо Прабхупад да отговори, обаче един негов ученик отговорил преди него и казал ми, да, сега той има духовна амбиция. And Prabhupada said, no, his only ambition is just to serve. И Прабхупад казал обаче, не, единствената негова амбиция сега е той да служи. He wants just simply to be a menial servant. Той просто иска да бъде обикновен слуга. And this is our goal, in fact. We don't have spiritual ambitions. We shouldn't have spiritual ambitions to achieve I don't know what, but our ambition should be just to be a servant. И това трябва да е нашата цел. Това е нашата цел. Не да имаме духовни амбиции, а единствената наша амбиция е да бъдем слуги. Yes, this is the proper understanding of spiritual life. Това е правилното разбиране на духовния живот. Otherwise, our craving for some achievement in this life, or in eternal life, are just another name for being the Lord. Иначе, ако продължаваме да имаме желание за постижение тук или в вечния живот, това е другата страна на това да имаме желанието да бъдем господари, да бъдем Бога. Yes, it may be difficult for us to accept, but it's difficult for us to accept really the Lord from all our heart. Да, това може да е трудно да го приемем, но все пак е трудно да приемем и Бога с цялото си сърце. Yes, and therefore we are here from time immemorial. Затова сме и тук от вечни времена. And we count on some miraculous mercy. We count on. Yes. И ние, нашата единствена надежда е безпричинна милост. But this won't work. This won't work? No. Но това няма да работи. Yes. Krishna says in 8th chapter of Bhagavata-dharma, Yam yam vapi smaram bhavante jantyanti kaliram tam tam aveti kaunta sadata bhavata. Whatever consciousness one has at the time of death, that state of being he will undoubtedly achieve. Кришна обяснява в 8 глава на Бхагавата-гита, че каквото състояние на ума има човек, когато напуска своето тяло, такова раждане ще получи след това. Without any doubt, yes. Без съмнение. So, if our consciousness is to be the Lord in whatever way, Krishna will give us all facilities to try to
exercise this our desire to be the Lord. И ако ние имаме желанието да бъдем господари в какъвто и да е аспект, Кришна ще ни даде различни ситуации, в които ние да се опитаме да удовлетвориме това желание. So I want to be master of the devotees, so I want in the meaning of spiritual master, for example, I'm their superior. This is also the desire to lord over someone. Искаме да сме господари на преданните, да кажем, искаме да сме духовен учител. Това все още е желание да сме господари, да сме отгоре. Yes, and if I consider I'm superior to my children, this is also the desire to be the Lord. И ако, например, ако ние считаме, че ние сме по-върховни от нашите деца, това отново е точно това желание, да сме контролиращи. Yes. That doesn't mean, of course, that we shouldn't act as a master or as a responsible father or a responsible mother, but we shouldn't have this mentality that we are their masters. Естествено, ние трябва да изпълняваме тази функция, ако ние имаме насреща, да бъдем отговорен баща, майка, господар, но не трябва да имаме осъзнанието, че аз съм господар. Yes. So if I'm a spiritual master, my mentality should be I'm the servant. My only aspiration is to help this soul who seeks my shelter, to help him find the shelter of the Lord. И така, аз ако съм духовен учител, моят наглас трябва да бъде, че аз съм слуга на преданните и трябва да помагам по всякакъв начин на тези личности, които чрез мен търсят подслон в Кришна. And if I'm a father, my only duty is to help those souls who are under my shelter in somehow or other to take shelter of the Supreme Personality of Godhead. Отново също важи това. И ако аз съм баща, трябва да помагам на тези личности, които са приели подслон при мен. И аз трябва да им помагам те да приемат подслон при Кришна. Guru na sasyat, svajano na sasyat, pita na sasyat, janini na sasyat. Devam na tatsyan na patisha sasyan na mochati aksumapitam ityam. So if one is not able to, Lord Rishabhadeva explains in fifth chapter, fifth canto of Srimad Bhagavatam, and it's also fifth chapter. If one is not able to deliver those who are dependent on him, he shouldn't become a guru, he shouldn't become even a relative. So I'm not your uncle, I cannot save you, or I'm not your cousin. Ришабадев обяснява в пета глава на пета песен, че ако някой не може да даде освобождение на тези, които приемат подслон при него, той не трябва да става гуру, дори не трябва да става старши роднина, нали, чичо. Yes, relative. And one should not become a father. Дори не трябва да става баща. And a mother, of course. Разбира се, и майка. Питава на сесят, свърджани на сесят. And Devam Natasyan. One should not become a worshipful deity. Човек не трябва да става обожаемо божество. So we shouldn't put deities on the altar which are not able to deliver us. Това означава, че не трябва да поставяме на алтара божества, които не могат да ни освободят. Да дадат освобождение. So, of course, here in the West it's not such a big problem, but in India there are many deities on the altar which cannot deliver their dependence. Разбира се, тук на Запад няма тази култура, но в Индия може да видим много алтари, на които има различни божества, които не могат да дадат освобождение на своите обожатели. But Lord Rishabhadeva explains, one should not become a worshipful deity if he cannot deliver those who are dependent on him. Но Ришабадев обяснява, че човек не трябва да става обожаемо божество, ако не може да даде освобождение на тези, които го обожават. And one should not become a husband if he is not able to deliver.
Също така човек някой не трябва да става и съпруг, ако не може да даде освобождение. So we can see that everyone, in fact, according to Lord's plan, has great responsibility in his life. И така можем да видим по Божия план, всеки има огромна отговорност за своя живот. So either because we are social animals. Тъй като ние сме социални животни. Yes, and we live in social relationships. И ние винаги живеем в социално общество. So in whatever relationship we live in, we should be able to serve those in such a way that they can connect with the Lord. И независимо в какви социални взаимоотношения се намираме, ние винаги трябва да стремим да помагаме на хората около нас да се свържат с Бог. And this is our only aspiration. И това е нашето единствено вдъхновение. In fact, it should be our only aspiration. Всъщност трябва да бъде нашето единствено вдъхновение. Many times it is not. В много случаи не е. Yes. Otherwise, because usually devotees live piously. И обикновено преданните живеят благочестив начин на живота. And if we don't follow this idea, yes, I'm the servant of the servant of the servant. И ако не следваме тази идея, този манталитет, че аз съм слуга на слугата на слугата, then we will end up in heaven. тогава накрая ние ще се озовем в рая. Yes, because we have this idea, I want to be a master. Защото ние имаме тази идея, че аз искам да съм господар. Maybe I feel myself as a disciple and subordinate to my spiritual master. Мога да се считам за ученик и подчинен на своя духовен учител. But there are neophyte devotees who can carry out my orders. Но все пак има начинаещи преданни, които могат да изпълняват моите заповеди. And I feel superior И аз се чувствам така старши, върховен. To them. So Спрямо тях. that's the Lord mentality. И това обаче е менталитетът на господар. And no one with Lord mentality can enter the spiritual world. И никой с менталитет на господар не може да влезе в духовния свят. Yes. So we should be very careful what kind of mentality we cultivate. И така, ние трябва да сме изключително внимателни какъв менталитет подхранваме и развиваме в себе си. That's why here Prabhupada says that in the purport, this is because everyone in this material world is either a karmi or gyani or yogi, but there are hardly any pure devotees. Както Прабхупад пише в коментара, това е така, защото всички в материалния свят са карми, гяни или йоги. И много рядко срещат чисти предани дани. Yes. So, and he's explaining also in the purport that the spiritual world is not for karmis, gyanis and yogis. Също така Прабхупад продължава и обяснява, че духовният свят не е предназначен за карми, гяни или йоги. So if we consider ourselves in any kind of relationship as a master, И ако все още имаме в какъвто и да е аспект настроението, че ние сме господа, that means that we cultivate this idea of karmi, gyani and yogi. това означава, че ние развиваме тази идея на карми, гяни или йоги. Yes, because karmi wants to enjoy this material world. Защото карми е този, който иска да се наслаждава на материалния свят. That means he's the master of this material world because it's meant for his enjoyment. И това означава, че той е господар на този свят, тъй като той е предназначен за негово наслаждение. And Gyani is frustrated in this material world, so he wants to enjoy spiritual world. Гяни е този, който е фрустриран от материалния свят и иска да се наслаждава на духовния. Yes, so he wants to be a master again. И отново, той иска да е господар. And yogi wants to be complete master of everything, of every energy, of spiritual energies, of material energies,
he wants to manipulate everything and everyone. Йоги е този, който иска да е господар на всичко, на материалната енергия, духовната енергия, на всичко и на всеки. Yes. So only pure devotee is das on the das. Само чистия преданец е слуга на слугата на слугата. Yes. Is a servant of the servant of the servant. So this should be our aspiration, just to serve. И това трябва да е нашето настроение, нашата цел, просто да служиме. Yes. That doesn't mean that we should allow everyone to exploit us. Това не означава, нали, по друга страна, че не трябва да оставяме някой да бъдем експлоатирани. Because then this is disservice to that person. Защото пък това ще се счита за... This is not a service for this че не е person. служене спрямо тази личност. It's the opposite of service to this Обратното person. на служене. Yes. So Нанасяме му вреда, всъщност. we should know the art of relationship. И така, затова ние трябва да знаем изкуството на взаимоотношенията. Yes. How to become a real servant in every situation. Как ние да бъдем истински слуги в всяка една ситуация. Yes. And Lord Chaitanya came 500 years ago, and how many more? 38 years? 530 years ago. Бог Чайтания идва преди 538 години. And gave us the opportunity to enter the highest realms of the spiritual world. И ни дава възможността да достигнем до най-висшите аспекти на духовния свят. To go beyond the residence of Vaikuntha. Да отидем отвъд жителите на Вайкунта. To go beyond the residence of Dwaraka. Отвъд жителите на Дварака. To go beyond the residence of Mathura. Отвъд жителите дори на Матура. To enter the most intimate pastimes of Radha and Krishna. Да бъдем допуснати в най-интимните забавления на Рада и Кришна. But if we have this mentality to enjoy those pastimes of Radha and Krishna, we will never enter Goloka Vrindavan. И ние никога няма да влезем в Голока Вриндаван, ако имаме настроението да се наслаждаваме на тези интимни забавления на Рада и Кришна. Then we will have the opportunity to exhibit our desires to enjoy other women and or men. Да, ние ще проявим желанието си да се наслаждаваме на други жени или мъже. In heaven. В рая, на райските планети. And we'll have the opportunity to enjoy very much. И ще имаме възможността да се наслаждаваме много. Yes. But Abrahma Bhuvanaloka Punadavarti Arjuna. Then we'll just return back to this material world and try again. След известно време на такова наслаждение, отново ще се върнем в материалния свят. И пак ще се опитаме да се върнем там в рая. Yeah, so try again to reach the highest destination. Отново също така ще се опитаме да достигнем най-висшата дестинация. But maybe we'll miss the mercy of Lord Chaitanya. Но тогава пък може Because we'll live too long in the heaven. Тъй като сме живели много години в райските планети, като се върнем тук, може да сме пропуснали милостта на Бог Чайтания. So I appeal to everyone, please take it seriously. Така че аз моля всички, моля ви, приемете нещата сериозно. Take this process of Krishna consciousness that Prabhupada gave us seriously. Приемете процес на Кришна съзнание, който Шрила Прабхупада ни е дал сериозно. This is the rarest and most precious jewel. Това е най-рядкото и ценно богатство. So take it very seriously. Така че приемете го много сериозно. Please understand thoroughly what is pure devotional service. Understand thoroughly, very. Thoroughly. Yes. Моля ви, разберете в дълбочина какво е пременното служение. What is pure devotional Какво е service? чисто пременото служение. Yes, what is pure devotional service? We should know this, because without knowledge we will just live according to our habits.
И ние трябва да знаем това, тъй като без знание ще живеем просто спрямо нашите навици. Yes, and our habits are not pure. А нашите навици въобще не са чисти. Yes. So it will be detrimental for our future. И това ще бъде изключително разрушително, опадащо за нашето бъдеще. Hare Krishna. Харе Кришна. Yes, please. I have something like 3 questions. Първият ми въпрос е в духовния свят отиват само тези, които са се освободили от всякакви материални желания. Обаче виждаме примера с Друга Махарадж, че всъщност неговото материално желание е изпълнено и той става господар или ръководител на Вайкунта планета. Но това не изглежда като чисто желание. Как така Друга Махарадж постига изпълнение на материалните желания и то във Вайкунта? Вторият ми въпрос е, за да ги забравя. Ама кажи му го на английски, аз това го мисля. Вторият ми въпрос е от лекциите чуваме за тези взаимоотношения на служене един спрямо друг. Изглеждат тези взаимоотношения с как се наричат, коя е тази наука за взаимоотношенията. Мен ми изглежда като Варна Шрама системата. Варна Шрама или начинът, по който ние служим на останалите според своето на тяхното положение. И третия въпрос е как може да ангажираме другите като вайши. Ако имаме бизнес, как може другите да ги ангажираме в Кришна съзнание. So I have these 3 questions. Probably you understand something. A little bit, but I would like to hear the translation. The first question is the desire of Dhruva Maharaj was material, and he get the fulfillment to get the kingdom. So although this is the Vaikuntha planet, he still was the one who was become a lord of the, or leading, or running the place. So how is this compared as a temple president of Vaikuntha? It seems that he goes to Vaikuntha with some desires of material lordship, some desire for lordship. So the second question was, it seems this what you say in your lectures about the relationship serving others according to our position and their position. It seems like this is the Varnashami is that or something else. And the third question is practically how one who is a Vaishya, one who has business is how can he engage others in the service of Krishna? How he can connect others, his business relationship. Okay. Very nice questions. Thank you. So first question, it seems that Dhruva had some material aspiration by entering into the spiritual world. Относно първият въпрос, да, изглежда, че Друга Махарадж е имал материално желание, когато е влизал в духовния свят. In fact, Dhruva Maharaj searched for the Lord just to fulfill his material desire. Все пак, Друга Махарадж е търсил Бога единствено само за да може да изпълни материалното си желание. And even he demanded from his spiritual master, Narada Muni, to give him all facilities, as here is also explained, to achieve this material ambition. Това е което е изисквал, желал от своя духовен учител Нарада Муни. Той да му даде всички условия, за да може да изпълни материалното си желание. Yes, but Narada Muni, as a servant of the servant, he gave him the process to achieve the Lord. И
обаче Нарада Муни като слуга на слугата му е дал процесът, по който може да достигне Бог. And when Dhruva got the Lord's darshan, he understood that all my material desires were useless, were just like broken glass compared to this jewel I received. И в момента, в който Друга Махарадж има даршан с Бога, той веднага проумява, реализира, че неговите материални желания са напълно безсмислени. Той ги сравнява с счупени стъкълца и диамант, който е с Бога. And the Lord and the Lord is so intelligent, I may say, that if we turn to Him with our material desires and then purify ourselves, and we don't have these desires anymore, because Dhruva, he said that I don't want this. Например, може да видим как някой може да се приближи към Бога с материални желания, обаче той да се пречисти и вече да ги няма тези материални желания. Също както Друга той казва, аз вече ги нямам тези материални желания. Yes, the Lord gives us anyway, just not to change our mind, because that could be a danger. I had the opportunity to personally ask the Lord for some boon, and I didn't. And then I would have a bad feeling. I didn't receive what I wanted. I want again. I just thought that I don't want, but in reality I still wanted. And the Lord didn't give me, and I would be frustrated. И тъй като Богът е интелигентен, той вижда, че може да има промяна в съзнанието на някой, ако той окей, има материално желание, обаче се пречиства, вече не го желая. И след среща си с Бога обаче може да му дойде отново настроението. Аз имах възможност да поискам нещо от Бога, обаче не го направих. И така тази личност да бъде фрустрирана. So He will give us more than we asked. Затова Богът ни може да ни даде повече, отколкото ние сме поискали. When we are completely purified. Когато обаче сме напълно пречистени. Before it can take everything away from us. He can take everything away from us. Той може да ни отнеме всичко, което имаме. Ясе хаману грихнами, харишата данамишнай. He says that if he favors one very much, he takes everything away. This most dreaded verse, I think, in the Shastra. Един от най-страшните стихове в Шастра е, когато Бог казва, че ако някой фаворитизира някоя личност, той му отнема всичко, което има. So yes, we should understand that Dhruva Maharaj then acted just as a servant of the servant of the servant. Така че може да видим как в този момент Dhruva Maharaj е действал като слуга на слугата на слугата. And we will see from his behavior in the next verses how he accepted this not as a master. He would say to other sages who were there, you see, I'm a pure devotee and you stay here. I'm going back to Godhead. I will pray for you. I'm blessing you. Следващите стихове ще видим какво е настроението на Dhruva Maharaj, че той не приема влизането в духовния свят, не го приема като господар, като слуга. Не е така, че се перчи пред събралите се мъдреци и им казва, вижте какво постигнах, аз ще ви дам благословие, вие да постигнете същото. I'm blessing you. Yes. So, yes, we can see from his behavior that he accepted this role as a servant of the servant of the servant. Така че може да видим от неговото поведение, че той приема това като слуга на слугата на слугата. And his so-called lordship was just his service to the Lord. И неговото така наречене господарство, неговият контрол всъщност е служене. Yes. The same was with Prahlad Maharaj. He also received the kingdom after his father was dead. Също важи и за Прахлад Махарадж, който след смъртта на неговия баща получава цялото царство. He took this role, this responsibility just to serve the Lord. И той приема тази роля, тази отговорност само за да служи на Бога. Your second question was regarding relationships.
according to our position and the position of others serving them. It seems like this is the Varna Shrama. Yes, it is like Varnashrama-dharma, because this is natural system established by Krishna. И така, да, изглежда, че това е като Варна Шрама Дharma, тъй като това е естествената система, която е дадена от Кришна. Yes, Krishna explains in 4th chapter of Bhagavad-gita, Chatur Varnam Maya Shashtam Guna Karma Vipakasha Tasya Kartaram Apimam Vidya Kartaram Avyayam. That I established these 4 Varnas and Ashramas. Кришна обяснява в 4-та глава на Бхагавата-гита, че той е този, който установява 4-те варни и 4-те ашрами. According to Guna and Karma. Според гуна и карма. So, according to one's nature and one's activities. Според природата на някои неговите дейности. So, our social position, this is Varnashrama, И така, нашата социална позиция, това е Варнашрама, puts us in some serving environment. ни поставя в някаква среда, в която можем да служим. So, according to our nature and according to our activities, we should serve the Lord and everyone around us. И според нашата природа и дейности, ние трябва да служим на Бога и на всички около нас. So, this Varnashrama-dharma is, Devi Varnashrama-dharma is just meant to develop this servant mentality. И така, тази Варна Шрама Дharma, която е Дайви Варна Шрама Дharma, е предназначение ние да развием този менталитет на слуга спрямо Бога и други. Атах пимбир движашеща Varnashrama Vipagaša Svanushtitасya dharmasya samsiddhir haritoshanam. It's explained in 2nd chapter of 1st canto of Srimad Bhagavatam that the purpose of any varna and ashrama is just Lord satisfaction. И се обяснява в първа песен на Бхагаватам, че целта на всяка една варна или шрама е удоволствието на Бога. Yes, haritoshanam. And the Lord is satisfied if we are servants, because this is our natural position. И Богът е удовлетворен от нас, ако ние сме в позицията на слуга, защото това е нашата естествена позиция. Jivara Swarupaha Krishna Nitya Das. So we are servants by our nature. Нашата природа е на слуги. Yes. So even if we don't have established classical Varnashrama, Дори ако нямаме установена класическата very classical Varnashrama in Kali Yuga, not even in India, what to speak in the West. Такова няма, такова нещо, такава класическа варна шрама няма дори в Индия, какво да говорим на Запад сега в момента в Кали Юга. So, but everyone is in some social position, he has some social role. И обаче в същото време всеки има някаква социална позиция, социална роля. But if he's a devotee, he should understand, yes, my only purpose of existence is to serve. Но ако е правилно даден, той трябва да реализира, да разбере, че моята цел на съществуването е да бъда слуга. Yes. And the third question is about Vaishya, how to engage others in devotional service. To whom he has relationship. Yes. If he has this understanding, as this is my position to be a businessman or a merchant or cowherd boy. Which boy? Cowherd boy. Cowherd. Третия въпрос е свързан с тези, които са вайши и отговор е, ако някой има менталитет, че някой е бизнесмен, търговец или пастирче. Yes. He should serve the Lord by his propensities, of course, to give his profits. His profits are meant for the Lord's satisfaction, and he engages everyone in his business if this is their nature, and he can serve them in this way. Такава личност може да служи на Бога, като отделя
част или цялата си печалба от своя бизнес или да ангажира личностите около него, които имат менталитета, за да могат да бъдат ангажирани в неговия бизнес. And then everyone can be happy. И тогава всеки може да бъде щастлив. Because he also serves everyone. Защото по този начин той отново служи на всеки. Yes. The perfect example was, of course, besides the inhabitants of Vrindavan who were Vaishyas. Krishna is Vaishya. Съвършен пример, освен естествено жителите на Вриндаван и Кришна, които са Вайши. And other merchant who is glorified in the Shastra, because we are expecting Lord Chaitanya's appearance day, we can say is Kulavecha Sridhar. Друг така много известен и хвален търговец в Шастра, който може да го свържем сега с Горо Пурнима, която утре е Кулавеча Шридар. Yes, Kulavecha Sridhar was completely pure, but poor. Кулавеча Шридар бил напълно беден. But he was glorified as a honest businessman. Но бил възхваляван като честен бизнесмен. Yes, and the Lord came to purchase and steal his bananas even every day. И Богът, Махапрабху, всеки ден ходил при него да си купува от него банановите чашки, които прави, дори да ги краде понякога. And he didn't want to eat on any other plate than just from Kulavecha Sridhar's plates. Махапрабху не е искал да яде от никоя друга чиника, освен от тези на Кулавеча Шридар. And he said, "You're cheating me. Your price is too high." И Махапрабху казва, ти ме лъжеш, твоята цена е изключително голяма. And he said, "I have the most fair price ever possible. So if you're not satisfied, go to another businessman." Кулавеча Шридар му отвърна, аз имам най-справедливата цена на целия пазар. Ако не ти харесва, отиди някъде другаде. And he said, the Lord said, when I find a good supplier, I don't leave him. Богът казва обаче, че когато аз намеря добър доставчик, аз не го изоставям. So every day he was coming to Kulavecha Sridhar and argued with him about the prices, and the only aspiration of Kulavecha Sridhar was that Lord will come and argue with me about the prices, and I'm happy to give him everything he wants. И така, Богът всеки ден отивал и спорил с Кулавеча Шридар за цената на неговите продукти, а вдъхновението на Кулавеча Шридар е, че всеки ден Богът ще идва и ще спори с него за неговите продукти. Of course, if you are conditioned Vaishya, we don't want to take this example of Kulavecha Sridhar. Естествено, че сме благословени Вайши, не би трябвало да искаме да приемем този пример на Кулавеча Шридар. Yes, then we would run away from this example. Ще бягаме надалеч от този пример. But he attained perfection with his trade. Но посредством своята търговия той е постигнал съвършенство. Although he was so poor that he didn't have money to buy a needle and thread to sew his dhoti, so he had to make knots, not to have holes in his dhoti. Той бил толкова беден, че няма възможност дори да си купи игла и конец да си зашие дупките по удобството, затова правил възел, за да не се вижда дупки. Yes. This is a perfect example of Vaishya. Това е съвършен пример за Вайши. Yes, but even if we don't have such deep affection, deep love for the Supreme Personality of Godhead, as Kulavecha Sridhar, even though we can use our natural propensities to serve the Lord and all dependents around me. Но дори да нямаме така чиста любов, както Кулавеча Шридар имал към. By our fair trade, we shouldn't cheat others. Ние трябва да използваме нашите талант като търговци, нашата природа като търговец, да служим на Бога и на тези, които зависят от нас. Yes. Трябва да бъдем честни. Справедлив.
справедлива търговия обикновено. Fair trade. Справедлива търговия. Тя за да е справедлива, трябва да си честна. Hare Krishna, is this okay? Добре. I think you're not satisfied completely. И за ваше. Okay. So you can teach me Може да ме научиш. how to, for perfect Vaishya to act in this world. Как един съвършен ваше действа в този свет. And Krishna says in 11th canto of Srimad Bhagavatam, what is the nature or position of the Vaishya. Varnas and the Vaishyas also. He's dedicated to Brahminical culture, he's shtedar, generous, Yes. and he have full faith in the Shastra, and he's always wanting more incomes. Yeah. Yes, this is a perfect explanation. Да, това е много хубаво обяснение. Кришна обяснява в Бхагавата какъв менталитет на Вайшен, що е щедър, следва шастра, какво беше още? Отдаден на браманите, браминската култура и винаги иска да има печал, повече печал. Yes, so he is supporting Brahminical culture. И така да, той поддържа браминската култура. He has full faith in Shastra. Пълна вяра в шастра. So even though his nature is to increase his wealth, И въпреки че неговата природа е да увеличава винаги постоянно своето богатство, he will always use his wealth for the propagation of Brahminical culture. той винаги ще използва своето богатство за проповядването, разпространението на браминската култура. Yes, and he will support Brahmanas and of course Vaishnavas especially. Той ще подкрепя браманите и вайшнавите. Yes, in every regard. Във всяко едно отношение. So, yes, he can be perfect, although he's Vaishya nature. И въпреки своята вайша природа може да бъде съвършен. And even if one is Shudra, can also be perfect. Това важи също така и за някой, ако е шудра, той може да е съвършен. And he has really good position if one is Shudra. It's explained in Shastra many times. If you are Brahmana, you'll get so much knowledge if you recite this pastime of Krishna. If you are Kshatriya, you'll receive the kingdom over the world. If you are Vaishya, you'll get unlimited wealth. And if you are Shudra, you will become a pure devotee of Krishna. Също да си шудра е изключително благоприятна позиция. От тази гледна точка, че в Шастра се обяснява, че ако някой постоянно слуша определено забавление или чува определено забавление на Бога, ако е брамана, той ще получи много знание, ако е кшатрия, ще получи големи победи, ще има големи победи, ако е вайша, ще има големи печалби, а ако е шудра, ще стане чист браман. Yes, because his nature is to serve. Защото природата на един шудра е той да служи. Yes, so he just engage his propensity to serve the Lord and everyone else. Така той може да ангажира просто своята природа да служи на Бога So и всички други. we should develop Shudra mentality. Затова трябва да развием шудра менталитет. Transcendental Shudra mentality. Трансцендентален шудра менталитет. Please don't accept me wrongly. Моля ви, не ме приемайте по погрешен начин. Yes. So we should transcend these designations, material designations. Така, ние трябва да минем отвъд тези материални обозначения. As Lord Chaitanya says, Naham vipro nachanara patir napivaisha nashudro Naham varnina chagriha patir nova nastoya tirva Kintu prodan nikila parmananda purnamritabdera Gopi bhartuhu patakamalevara dasa. That one should understand that he is not a Brahmana, not a Kshatriya, not Vaishya nor a Shudra. That he is not a Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha or Sannyasi.
but he's only the servant of the servant of the servant of the Lord of the Gopis. Както Махапрабху обяснява, човек трябва да разбере, че той е нито брамана, кшатрия, вайша, шудра, не е брамачари, грехаста, ванапраста, саняси. Той просто е слуга на слугата на Богът на гопите, господарът на гопите. Yes, and this is our aspiration as the followers of Lord Chaitanya. Това настроение, тази реализация е нашата цел като последователи на Чайтanya Махапрабху. Okay. Hare Krishna. I have also two questions. Can I ask them? You said that my question is when Dhruva Maharaj had material desire and prayed to Krishna for it. На български да питам, защото така нещо. Давай на английски. He got darshan of Krishna and changed his mind. But as you said, if we pray to Krishna with material desires, we go to heaven. Why is that? Why are we not getting also darshan of Krishna? Кажи го на български. Въпросът ми е Dhruva Maharaj, той се е молил на Кришна с материално желание и е получил даршана на Кришна и се е променил мнението. Но в лекцията си вие казахте, че ние, ако се молим на Кришна с материално желание, ще отидем просто в рая, в материалния свят. Защо няма да получим ние също, което Dhruva Maharaj получил? Ти си представя. Very good question. Много добър въпрос. It is explained in 7th canto of Srimad Bhagavatam. Katamo bipinavinach syat panchanam purusham prati tasmat kenapi upanina manah krishni niveshayit. And there are two verses before this. It is explained that gopis attained Krishna by their lust. Of course, this lust means pure love, prema. Седма песен на Бала, там се обяснява как гопите достигнали Кришна чрез страст, но това не е материална страст, е чиста према, духовната любов. And Shishupal attained the Lord by hatred. Шишупал достигнал до Бога чрез омраза. And Kamsa attained the Lord by fear. Камса го достигнал чрез страх. Yes, and Vrishnis attained the Lord by their relationship with him. Вришните достигнали до Бога чрез взаимоотношенията си с него. And the Pandavas by their sneha, their affection. А пандавите чрез тяхната любов, привързаност. And Narada Muni and other sages by their devotional service. А Нарада Муни и други мъдреци чрез преданно служение. And then is explained, but Vena did not attain the Lord, although he hated the Lord like Shishupal. И след това се обяснява, че въпреки, че Махарадж Вена също е мразил Бога, той не е достигнал до него. Yes. Why didn't he attain the Lord? И въпросът е защо той не е достигнал Бога. He hated him, just like Shishupal. Why did Shishupal attain, but not Vena? Също както Шишупал, Махарадж Вена е мразил Бога. Обаче Шишупал достига Бога, Махарадж Вена не. So this is the answer to your question. Това е отговорът на твоя въпрос. And the explanation is that Vena was not absorbed in the Lord. И отговорът е, че Вена не е бил погълнат от Бог. Погълнат от мисъл за Бог. So he went to hell. И се това отишъл в ада. Instead of attaining the Lord, he went to hell. Вместо да достигне Бога, той отишъл в ада. But Shishupal and Kamsa, they were completely absorbed in the Lord. 24 hours a day they were absorbed in the thinking about Krishna. Шишупал и Камса, те постоянно 24 часа в нощ, постоянно мислили за Бога. Tasmat kenapi upayana manah Krishna niveshayet. Therefore, says Narada Muni, one should completely focus his mind on Krishna. Затова човек постоянно трябва да съсредоточи ума си върху Кришна.
And if we see the example of Maharaj Dhruva, he was completely absorbed in the Lord. И ако погледнем примера на Махарадж Друва, може да видим как той винаги е бил погълнат в мисли. He took the instructions of his spiritual master with utmost seriousness. Той приел с огромна сериозност заповедите, наставлението на своя духовен. And he was completely absorbed in the Lord. И е бил напълно погълнат в мисли за Бога. And if we are not as completely absorbed in the Lord, then we will not achieve the Lord. И ако ние не сме напълно погълнати от мисли за Бога, тогава няма го достигнем. So the Lord will give us material facilities we want, Бог ще ни даде материалните условия, които ние искаме, but we will not achieve the Lord if we are not as absorbed. Therefore it says akamak sarvakamava moksha kamadardi tivrena bhakti-yogina yajita purusham pram. If we are really intelligent, then even if we have material desires, we engage in the tivra bhakti, intense devotional service. И така, ако Бог ще ни изпълни материални желания, няма да го достигнем него, тъй като ние няма да сме напълно погълнати от мисли за него, както се обяснява в Бхагавата-дharma. Трябва да имаме тази тивра бхакти, тази съсредоточеност върху Бога, мисли за него. Yes. So, but if we hear that we should be pure devotees, because we are in Prabhupada's movement, this is the movement of pure devotional service. И тъй като ние сме в движението на Прабхупад, което е движение за чисто преданно служение, и тук чуваме за Бога и за преданно служение. And we don't follow this instruction of our spiritual master, И ако ние не следваме наставленията на духовния учител, who is Prabhupada is our all of all of us, he's the spiritual master, и our Shiksha Guru, Прабхупад, original Shiksha Guru. нашият изначален Шикша Гуру, главен. So if we don't follow and try to become a pure devotee, that means Guru Aparada. И ако ние не следваме и And try to become pure devotee. ако ние не следваме и не се опитваме да станем чисти преданодайни, това означава, че ние извършваме оскърбление към Гуру Апарада. Yes. And no way that you go to spiritual world with Guru Aparada. И по никакъв начин ние не можем да се върнем в духовния свят с Гуру Апарада. Yes. So, but Dhruva Maharaj didn't perform any Guru Aparada. Но Dhruva Maharaj не е извършил оскърбление към духовния си учител. So, therefore he attained the spiritual world and we won't. Затова той е достигнал духовния свят, а ние все още не. If we don't have this pure desire. Ако не развиеме това чисто желание. What is the other question? Do we have time? You said that Krishna gave everything that Dhruva Maharaj wanted because he was completely pure. If he was not completely pure, he would take everything from him. After also you said that the reason for him to give him his material desires even when he says I don't want them, because Krishna is very intelligent and he understands that he can change his mind and regret. And does it mean that completely pure devotees sometimes change their mind and start desiring material enjoyment? Yes. Прабхупада каза, че Кришна не изпълнява всички материални желания, докато човек не като Dhruva Maharaj напълно чист предан. Обаче също той каза, че Dhruva Maharaj не е искал вече изпълнението на неговите желания, но Кришна пак ги изпълни, защото той знае, че Dhruva може да си промени мнението и да ги пожелае и да съжалява, че не е поискал от Кришна, като има възможност. И въпросът ми е, това означава ли, че чистите предани понякога могат да си променят мнението и да пожелаят материално наслаждение? Yes, thank you. If we are not pure devotees and not so absorbed, Krishna will try to guide us
towards him. Благодаря за въпрос. Ако ние не сме чисти преодани, не сме толкова чисти в нашото настроение, нашия менталитет, Кришна ще ни наставлява по такъв начин, че ние да достигнем до него. So he will give us everything we need and take away everything we don't need to surrender to him. И за да може да му се отдадем напълно, той ще ни даде това, от което имаме нужда и ще отнеме от това, което ще ни попречи, от което нямаме нужда. And if we are pure devotees, doesn't matter if we have everything or we don't have anything. И ако някой е чист преодан, за него няма значение дали има всичко или няма нещо. So pure devotee, of course, will not change his mind. This was more or less a joke. That Krishna will think, yes, maybe he will desire later on. But if one is pure devotee of the Lord, he will never change his mind. Това, което казах за този момент, че преодан може да смени мнението си, по-скоро беше като шега, тъй като реално погледнато чисти преодан никой няма да смени мнението си, настроението си. So his only aspiration is of course to serve the Lord. And we can see also in the example of Dhruva Maharaj and other examples from Bhagavatam. Целта на чисти преодан винаги да служи на Бога, както може да видим в примера на Dhruva Maharaj и други такива личности като него. Yes. Of course, Bhagavatam is full of stories and we could also discuss other aspects, but we don't have so much time. Разбира се, Бхагаватам пълен с много истории, с различни аспекти на този момент, но в момента нямаме толкова време за такава дискусия. So I advise you to study Srimad Bhagavatam very thoroughly. Така че аз те съветвам да дълбочина да изучиш Шримад Бхагаватам. Yes, and Chaitanya Charitamrita. И Chaitanya Charitamrita. And Bhagavad Gita. И Bhagavad Gita. And please come to Mangala Arati every day. И моля те, идвай на Мангала Арати всеки ден. And then everything will be revealed. И тогава всичко ще ти бъде разкрито. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande. Please accept my